Robert, man maring asulem el malmlara kamang lomra le mom irtial meeting ergidre al talial sales, Minister of Finance, Minister of State, Minister Education, ma Minister Airport. Malungil ita silsel mergamiw. Agi umran wase kom ngilu sel babilangam nga kamaspigel on behalf ra aranglel olbira kalulaw. Yagi ulangit tergmil me drutul malmo kaswes the san malmo ngil adadu el girel tial lomra el mera Thursday mangmo Friday morning en Minister Robert agumral wase kami ma presidenta malungil madang liadro lel olbira kalulaw agi dirga malmol mga sel dro lel olbira kalulaw wase al sumong dirga ngari atay me sebele eda ulangit mga sels kogi bola kalmer el al selioterni sels kogi ngara Taiwan adi ngil ditiagi del skogi ngara guamal me amal kluakan sunra aranglel olbira kalulaw ma ablur pelau rogir gi medengel wase kom direk lulsis bara al seltiang mang igigidak tung boda satte le la speaker en portu se do mura meeting ari speaker Sulay Presidenta Senate malungil od osol el mora back members ra olbira kalulaw senators ma delegates tinagal mo nga sulem Minister Rahel ako madangin na siya kung dinagal mo return omran nora Sorsorod State no sa will attend the cell inauguration ra akapunor mara adra state legislature tinagal mo nga sulem Minister Finance kao ma state ma education mga minister ra ngabudol amina a state ra itay a minister ra airport agilol ko presidenta senate ngaria aklo sebe krenga ra adan so mem tengas ko gi minister ra ang yaos ya arangalela olvira kalulaw 29 atirgakan mo da tru lel lo se kali sebe del mundo lo meset ya el mal cloud population of blue belao atir ko ngit lo se stop ya lo mara ngara kwam mi yak madangelo se kom diregan me request se a Salvador live tial radio station ringi pola kalorael ma tial TV ya pola kal tungu huiru beringi itu tadi, mesti lagi mana ada dengan ma senate president ma members, itu mdas minister of yang lo sing gile del ringi mar adam sang, nanti waigel ada ma president tangana monga kabelment bela ngari executive ma olvira kalulaw, tablol matal edidur ne elected by the people. Mung agundas ngari alam tam direk mudu ora logi wa radio ma TV wais rablu lo sing kuk ngara dru litiga gidel ki moringi termi al odosong lo si medlut lo daga de swed direk ngasel ba benge me minister ngari get questions el bolse emel answer ya sel bola ngod roller ma minister ahil de yagi mo mo debo ko si kin almutan mo ko romura klugo malong yaos invite travel mem ko komongil uyuya blu kom kola ko besra especially minister of state ko ma minister education kom insensitive ngom ya dimla ko mangil travel kom di appointed president mangod o mo dia kan adel ko romule ngom ya ko mega decision di kom advice sa presidente kom right hand ra president ra
aureur mo kadong spear ng minister and nara advisory capacity. Mantiog yung sige de Presidenta Senate itong wawlaw ng muskaw ito emolmol ma program. Sulang speaker by dunga ulang sa Minister Health mana domo ra meeting ergid lord tirak ra mapilangit Minister Robert. Sulang Senate President Speaker tiga terun Chairperson Rahel Pickle Senators Delegate Malungilo Tosong got guay sa Euros Curadra Yegrel Belu Sonsoron mena Earler Olbil Mariante Lambo attendra inauguration pesa Gabinor ma Rather Olbil Sel Belu One Neklobo con Malungil Belu term nga dura Delegate Gibbonsen maran gila rogwil tal po mo dawes mesay Belu bumdaso sa lubon nga COVID-19 ay gigita gila ngaringi ngani gat roy na wila yolte wila rade wila Belu maklobon direct ko tagi te alle di the wish na Senate President happy birthday ila change mukte al mingire del wisima happy birthday era domo ni why say the dalbangan rahmal klol togoy tejiden kada namop togol do sauder ngi namop togol ki mogdongan may yak matngay ngani selu do suela Belu mangani selu truan lam self decision lam mok executive branch maldi oisen mo mangartiang sel matiba policy no material rodru ramultum brulaurior ding banal togoy ay gel mol koy ingred ro tira krarung Belu emot mok laurior ramultaurior mara gel kur bamel sabed mong akpul bay say mga Ministry of Health na matangay katamatangaliya apulwat katamakasailat magasa tutadalet magasa toktang ergid magasa rogoy kada mirula gel kuknes bed nya sois bitagil gorior kadun mo dia kang rargid mgewagid melang ding direk to ang sanset mda kan sa egno waseng kadanar mula rogoy hindi selso matiba togoy lo setiagid ang releg Minister Health mo tira kasi gid togoy mamutmok lagi rogoy gimorul ra Ministry of Health sa akra Belu segel wase gel kiblam rule mere lang awal mo sa bakl dia ka arakta hindi beyond that kada matangay rogoy dia ka to ka dia kargid of course dia ka imol plan sa 100% perfect hindi akasura Belu mo sa rogoy giblang gutmok lang up to now ay gil kumama giram gutmok mo sir kurba pasawam yak matangay Belu at Direk Lomes, matangay kami leaders sa Direk Lomes, Direk nga niya angal sang sed. Egel lolo ko, Dr. Cuartema, Dr. Eno, Direk man togoy, song sa Toknang, song sa Cladala Hospital, hindi mo niyawan na smer, kada mo dito rurto. Hindi, policy, rurto gila lang, kasi kada, may decide na gigit na numerical meeting il masya ada mo mlar ng laget agiguk tiri ruta sa gigit mo ra gid rogoy mo set ko ba sa am mong agigit the question nimlay matso kan ngiti tiar ada kan may riter ma ka 40 gid ang bruto aurora bekel sils
So kapol address ay gigit ro giblam got mok la. E margong edru ta du lo o mes wasing so eden kut moklik tia lo la pa gigit atang bukti ngania angod gira del gut mok la. Hindi ako marang was sel kuk kumama sel ngara albal bes kamam mo bro ngi giblam mun mo sel gut puro pa paswam e oring el maragel puro pa paswam. Hindi of course dir ko mes ra situation na blula tiblak tak was ya o ura di kamran mo pa pero season mo 7 million siya do mo na 139 days ago and dimle 300 sina lang 7 million na blula 400,000 na lamat. Of course kita lo mes ra po masaiwal de ngania cases ngi last 2 cases sa Saibal, last 2 days, meron 2 cases sa Saibal, net travel through Guam, may Saibal. Mong ay reality, ngi hindi sel kuklimitiva toy, kamam nga na murut auror, adi mo tirak lagi de mru lagi maragil puro pa soam. Mong aktingon mersigi de me by dosa de gigi del given points de try clarify mo sa eden mo tatginge de mat mo kristalurior atang kanyang od gire dum rule mam saule kaska nganya kilo atang riter ma far mong gigi the question ma to mal prepare the minute mo like real girel mo answer the question. Misaule ministera au era da bonge sel gotel ngarbabel was a list of the 50 passengers that are in quarantine in Guam in preparation as well providers with information. So lang Senate President ang maraming tilal si Sir Korkama Speaker mapeklat. Senate President sige dal kotel bullet points ay kel blakim provide raw al prem request. Akyo ba silba bere akyo ba liste presidente ditagida akim standard ngi aki sub the mil was it 50 at ang asig the list ette diam la opted out edim la ka replace del mortim te elata 47 al ada a schedule del Mirador stay. Di akan sebab meskipun memang clear rogui ma الوسيط تتلار نالغر لنسو ما مدين الوسيط تيرغال ميت تتلار ستودنت تتلار بارنتس تنغاريار ميريد كابول تنغاريار نالغا سيام لسو ما مدين يقول ما ليستا يلقول Waisak mal kimal understand the Senate President tisral top sa list mo over internet man to ka complaints el mlekol el may el wasing ramang klama mo top de sa list or democratical smera mang walplor ko complaint trabual me uteng wal mem segi da amdo maki e wasegi de isra number segi the list el gibels kamiwe ngari tigel 10 amin tigel 3 le out de la replacement an number 47 el ada amerul democra en ramen di kan sebab mang clear ang sabam mo provider kamiwe Senate President di request wa si ulgo mang dia kam bora internet teler ada singara mangklama maram ang amlamo oltlo asya ki makarang len ngari ke list nal mles melal ada narngi eblo timla kal sorira tigel patience sa blel clear to badal lo ba iso asya tangar ker makere e partial list el merbelo tangariar patient el ngartel quarantine ra Guam el may dia ka patient tambay ditigel ngara Taiwan al mel mo dang tiril merakluko kama atigal elay gatul subject why say Taiwan magwam magamamamle askal girela igel ngara Guam el may why say legi medengel wasya Taiwan adi akal girel el subject leul man diakal subject guk mlengod arrangement el girel sel lomra rat Taiwan el may mang diakal include ra ngara Guam el may why say au lagi mle soma mo medengel wasi tirgel ngara Guam amle 50 tilo da tedel ngrau ulet tilo batamade la 47 matrige del 47 nagim dem askan clear den somam el momodengel wasing
tirgata telartira student, telartira family, telartira rangal gamalborngi understanding. So man provider kami Senate President Marbeklat. Aki di request I know was nga freedom of information. And the request last time yung man o'clock mer mamal lo tira clear al mo to a internet makiti aki mal provide and di mal ask for your assurance sa sibe please la kamo to dira bua So edel share information eg merulil wasen confidential ya olbira lula anding adiak malmal talsum olbira lula request ay kan information e ka mga do ulmer kamam alter til ay gidel concern ra kami baki mo provide sula so edel provider al time while ng kada do nga listel mas kamam. So mamal provide and in the list adakal identify as the student ta adrablu kitim lo dakta kaling namor niya na to the manifest magidul tarak sige the list but we can provide the list nila. Magami ko mo spera manifest hindi ka mo spera sa list ngalom tergid nga ragwa mamle provider ngi. Nga kyo ba si the list plus ra manifest para kiti provide sa list. Bas ka ma list ere manifest mo. Manifest lagok mo ra lela minister infrastructure ma. Okay, medabor number 2 kung bodo strate lira tirgal laureolo bangela minister health ma pol provider kita information gired se Kaspar. So lang Senate President, aware da pora number 2 if I may actik so di lo sing raw un tirgal te tilog tirgam le voluntarily to the quarantine. Umsender tirangal gara school no bagi klo set mol may ekuk moda ka skogil mutan mo titrin marakwam lengiril mo start tara askura fall ak maningil waseng ani sel gora tilob tara internet tara kasus waseng ani positive among the quarantine subjects se false tirawun tilob da terur tira dimle uera June 8 at 12 engagidil tilob tara elia wal latest adal voluntarily to the quarantine hindi akal positive ulung guk team la niya recent certificate to matim la sakal makataklilo sa tirigay el 47 in fact the 48 including in gel tilo the eli latest der say el June 3 el tiro ko negative but malmol man nga quarantine di tirigay el tede tiro the guk team la tiro el decide lo say pero to dikera kwam at kam lo bagik lo sa tuguk man me makaw der bela giril mutan moraskum. Molmol me Gaspar. Tulungil President sa Senate the board say gital number 2 sa lo sa information ra testing ra COVID-19. Mlaring say gital call ra laring June 2 ulmantri adra CDC ngaling Dr. Thane Hancock ra Guam. Tera CDC ma Dr. Richard Brostrom ra direkal adra CDC guk nga Hawaii ma Dr. Haley Cash ya Dr. ya nom na sa ilme join ra mamar sa gid ma president ma ibadul maraklay ma local with governors association ma association ra speakers ma bebira minister Narcel Gol tamle assure gid lo sa o ma direkal governor akwam tamle assure gid lo sa gel test test tirgay del ngara quarantine sa del PCR real time PCR el masil rakwam sa del ABI 7500 according to our other CDC it was a the gold standard testing platform ra blulat say top of the line testing ra balura marigel say osising misel guk tobang el masil gidel bela el Roche Cobas Z480 el guk direct PCR el sel de gilura Taiwan may gaygi dia test el platform lo ngotmok assurance ra CDC o asesegi del PCR test tawng ila sensitivity ngi wal yakadette ella a false negative mung bulgulak mo gero gul positive am ngarba ba percentage lo sing moral positive specificity ngi almost 100%. Matingelo sa kwa mamla conduct over 7,000 tests. Igigidil out of the 7,000 ng
2% ring positive PCR. Mang direct ka sa makatakli el mura bekla adlo sa igel test ta dia legal antibody ng PCR test el diway gel dong mo kurtel belaw direct kul madingil wa ngani sel ku kwan ra article kung dasem la sa ibal el masadra antibody test el wasen dia 100% gila del makatakli wa sa rogul test el tirgay del quarantine may gel dorul belaw PCR test el real time. Kafar sulara cell information tell al percent false negative or sige del PCR with mal madul adra lab kasi error cause with lab may gaya contaminant tell percent false negativity. So lang senator dagi mo la pa gigi the numbers el landing sa mo find out to provide. The understand del was saying TLL actually 2%. I see. I say? Okay. So 2% tablo ko since it are 100 other test. They are not turtira test negative when they are actually positive. Shell patra question shell toward the last sentence that the rebel answer niya kad falak mulo asi notwithstanding human errors how this has been addressed na question na general human errors are possible happen which will be dalungir tel test or general possible human error shell tel question shell legor kumir medical professional, what does it mean and how you answer that? There's many causes for human error. First, to begin with, adam lara sampo, and sumum titum lara sampo, and can be problem number one. Ang erung sumurut ramsil, they meet a training ring, malum titulo rut ramsil, the regular human error. Masil and sumum dia kalungin la maintenance ringi unreliable the regular can be a form of human error and it will give you the wrong results. So there's many causes for it. I got a baby blew up toga facilities so you can double check your results if you want. You can especially a place like Taiwan, to hospital, you can go to different labs. Guam also have several places. Get you want a facility. So basically, we several setting out in Taiwan, and they came and did the training. They put up a CCTV in Taiwan and monitor to try to reduce that error all the way from testing to running the machine and double checking. Try to reduce the rate of human error. Other than that, we don't have anything. Sula Minister Akti soal was sa ngaria article tilaw dara medical news Johns Hopkins samle publish ra babil was ngaria TLL 1 in 5. So again, ang question ra seguir del validity ra test del 100%, el other mal madu, the test itself, and 1 or 2%. But recent article published at Johns Hopkins as of June 6, 2020. O sa nga rin that test may miss more than 1 in 5. So akti bring up sa mo. Why say it? Hindi gila del yang dobes tiang maldir 4 months into this, so there's so many unknown. There's a lot of things that we're still trying to figure out. Dirgo mes, dirgo msu, toga gigi del ngarngil di rabo to ngi mong
sige ko niya gim na more sep ko pa sa amr mula gigidil ku sa amr mula hindi beyond that mang we gigidil assurance the more public only thing that we have been able to do. Sel nama gimblam got maklir lang set up a test tigil over 600 came up negative dia kasme rablu lesang, so we have to trust the system that we have put up. Sige that is ego dulim mo. Adilong ile Senate President di bukta ilang ilalo minister. Bong yan ka. Ulmang da direct lo relay ra till 14-day quarantine period. In case testing ako ra mo ring issue ring sa igidil 14 days awal lal molto se adequate time el ata sugumong confirmed en sa igidil incubation period mo di kalbuko yul ra beyond ra 14 days mong 14 days sa standard ra CDC egida ngul double ringi 14 ra kwa memerbelal 14 mong direct sa elong ngusugid sel ko suguma testing ako ra questionable. So sa direct kan mo subi sa number 3 testing mong tirgel quarantine subject tamlo test ra June 3rd alwal day 7 ra quarantine 48 el test, 48 el negative. El alsils, etamlo test, selong irul test, mongwal tool test raguam. Mong tanganyar bebil lol collector tira tutaw, mabebira afternoon. 47 el tested, el tadi 47 ang aralis del marahil. Result tagi del top dra klugu. So tetele la test, tirger roguy ang aral sila quarantine site. Material other segi del HSP so isabel mo ang mo collect specimen al sila rumor ti individually mandakal bol nga ralayan al mo test tara room tadi nga al sila gel rumor ti itira so isabel mo collect specimen at sugum te negative roguy et mos il border flight sel ko kolber belaw et mo test day 7 which is in June 18. El mutal test ra day 14 el June 25. El mutal test ra July 2 el day 21. Ang total el 3 test ra belaw, matul test ra Guam. Again, celebrate belal por a quarantine site. Ito di nga ra igel nga ringi healthcare provider amol mo collect specimen ra sila room. At sukumang at any time ra alsel till 28 days nga quarantine ya tartir gid al ada ko ra mo nga symptoms ringi et direct kal mo assess ringi et test ringi mandakal lukuram la mo symptomatika ada malubang bring laptulul ng high fever ng rangkel emor ko LBR malakal test at mo direct kal test at sukum at mo positive tiang ato ko rakwam mabelaw eta isolated tir mo dakal ngar sa igid quarantine site el mora isolation site Kabang yung delegate. Riga mora toktang el base sa igid el last sentence ra ulo asya sugup te test el positive. Okay. Let's say Minister Roberts aray paskogi 11. 2 days later one person is tested positive. Agadi katiakit. Neral policy. Pwede ikaw siyem na report o asya katakot so far. Neral policy agirel change as far as the directive multipadi. Salamat siyem. Neral ngasel directive ra unavoid emergency. Agirem mo change ringi le hindi ng lamor ngawan. Timingen musara walel yadam liang du ulwasya sukum moringi one case in one national emergency. One national emergency. Agadi ke
Matya lawyer. Makariga ceremony sige de Senate President speaker ma-declare niya President. Lenglamo national emergency above your authority ultabadiya a directive. Sa kabut ko siyang away siya, minum tatalado olbi le Florider. Yeah. Sa statement tra say the national emergency in tamol tobot ringi. Sige lang akari. Kita nga al cell directive 20-60 or 60-20. We have not amended that. Mga karika, si Michelle Gorgia Katfar, may nganyawan. I hope not. Cell petigrawan. Of course, yung kasi may report the minister, kasi nganya, kung na, maragil ko, kuwar sa medal, setter ngayon. Of course, yung source namin power, mara. Then what's the next policy? Girel jal, unavoidable emergency. Girel, ang sa clear degree ngayon, amo declare siya. Cell, sige din, National Health Emergency Cell, kot ngarba klise sa ministera otobdi. Beyond that, I believe in Agirela EOC, in modular recommendation, mga president, yung president otobdi mergamiw, kung arang lera bulo at isay na leadership. Aditilaw siya, nga omdas sa siya minister, ang lolo isel emergency bill, lira March 12, that's as high as he can go. I hope I'm not wrong. Then the Gyal Sabel Mutul mo siya. The Gyal Sabel Minister Rahil del Mutul go behind us. Hindi ako nila sa ngaral constitution, ngaral la, Sabel Masakti si El Mutul mo. Either the President will declare a national disaster or whatever. Okay, hali, sa Senator Senior Malbos kita. Malungil afternoon na. Rakuyak di mlapol outer sin nga constitution. Tia section 14 or sil, I think it's article 7 ay gel kung nga alel executive branch. Ma section 14 akmulwa si ikiwil to ko nga barada. Whenever war, external aggression, civil rebellion, or natural catastrophe threatens the lives or property of a significant number of people in Palau, the President may declare a state of emergency and temporarily assume such legislative powers as may be necessary to afford immediate and specific relief to those lives or property so threatened. Sige dal time el declare ngi President omodongara meeting olbira kalulal confirm al umay disapprove a state of emergency o kore nga ni kel true klabsel sa presidental mang di makamath external aggression mo nga ko riot and civil rebellion al sablo ma natural catastrophe mang dako din putyang rep tre yung na natural catastrophe. Okay, so lang algo ask sige de ko sem nakdir. Mundia algo ko ask follow up question kasi sem mo mister nga sa legal mind, lawyer. Sige del mitigrawan el positive sen constitute national emergency. Siya akla bulgo labo de sa gentleman arala argit el modify na ngiling. Mlangar ngiya in the past experience nangar ngiya a declaration of national emergency and the people got sued for it. Okay, so lang. Kapong ikafar. So lang Senate President, akumtas ang kagita Minister of Iang Artyam.
A process Minister Rahel lagi recommend and more NEC. Ya NEC recommend and more President. Sa ito kung das process atau emergency ding way siya highest sa ilot to the ministry level la directive sa ito 60-20 declare unavoidable health emergency. Adi suakal mo mataklim merigid, and I hope nga if I'm wrong, I'm stand to be corrected. Sel de tigalawan get tingala may nga declaration of some emergency or whatever. Tanga nga rin berur say. Sige la kita senator mo la constitution. Ula ko lingit rakalik sa mamlo as ibam ci adala email define the sige last sentence sel kamu tulo iwi senator. I gave you the kloang war, civil rebellion, external aggression, natural catastrophe. Issue say tial pandemic, natural catastrophe wa adasiu mayor tama way gave the act of God. Say give ya. Adi minister actimo follow up sa gilo ko senator senior. Also como to din anamudiakan natural disaster. Mlamo man-made kom ngilura kom lo tungali. So kapag nakatakranado lo sig. Kada abo idirgi di kami mo so miulo wal mitmu salsis kalelawa lakal subedel declare emergency. Emergency assume natural. Ablo dolar ngil meng taratogoy. Minister of State ngali au December se tulangan ka school bol lo tungali se gidele ese. Speaker ka umral wasya Minister Health na Michael Kurababel si Ulgut Bokla makumrara a sistema wasyang horror la sumta tiak adrahel ni sumta ng matabro test ra kwame quarantine mel mutang matester tiang yak I need to follow I kel lamgot bokra adrahel da so Kung Senator Chin. President Kaman Saratial, Uglitasil Sumarbeklat, Speaker. I want to go back to coordination and preparation at the stranded and Ngalgadangarakwam me. Understand the Mulgornia Gafar was other CDC and get Tangamura rumor tira checker tira. The said assume the negative. Mato ang mas habas mura a security at security ato the segi dem ara airplane elakam so that was it ticket bus drivers and they also go through the preparation and make sure and they're contaminated elata flight crews ang amo security flight crews understanding na ang adir baby na passengers ang lang Hawaii murakwam el mora saiba lem lama tamnam tigigi del flight crews el positive ela tigger security people immigration people tigeng ari archegar tirakwam to make sure and them nakaltat sa tigagi del contaminated people not necessarily ngarkal belaw nga stranded akwam tigger passengers nga ramon may ela tuk man marbelaw a security at the airport. I can get enough equipment to protect them. As gumung dim na kada segil 2% ng mga sengari error 2%. El top trakwa memral me tigel el front line ra airport. I can get equipment enough. El moment sa tigagi del adrogui. Immigration people. I get to go through the same process. Akpaltir ka nga rin gigil preparation. I get ako to it's part of coordination. Manda ko na sa igeng namkatmok. My understanding speaker ako si ay gigil am ligid mo masaw da. Emro ko mo mengir rogui. Lagi tang club set meeting galat.
Idirga kudingin na sema. Ikam nam kitmok. Sige kita kora kaya record kamiwa. Ada CDC. Ngari sige din process and get mo clear sila medical first and passengers from Taiwan. Quarantine process. Straight to airport and more there 14 days. Tested, go released. NEC, they've been practicing this. This is what we're going to do. They're very well rehearsed. Get in room. And like I said, hindi ka plan 100%. Hindi yung lamor ay gel pekel yung das yung giram remove. Will try to minimize the risk. Hindi, of course, hindi ngayon sa seda. If you think about it, the aklaga the leather, enough for a long time. Hindi normal malmong malumon yasmer, then that's a different issue now. Hindi, as of now, I get sel kat maklitigarada Dios isingum sel gimururingi sel metigada Taiwan. Maybe you can address the term kafar. So lang minister dibok ta lagi. Training ulmo ora January 22. Loban 3 border control partners ra toko ira PPE lo sem makarang duspe glove ma mask is say dam le start the training ra lo tulumo urtiang ikadam badangel was screening ra airport ma seaport to ulmo ra January 23 emil lamon man mo airport tamlo March 26 ra may last skogi emalamol seaport tamalmon mer alsil sa legal cargo ship sa training ongoing akasusem lang niya a dry run till tokoira Friday direct mo si angel ay roguil ko ra gaps matirger roguil mo ngania telil mo kmed tirgal quarantine travelers sa ngania PPE at training amlam kotmok loban 3 ra eli melang madamol mal lorio loban 3 trainer tin mul mutra adra abla police tira mo provide a security mar adra red cross tira mo ngar alil deliver ay gel package makal mo ra gal site tamata direct kan ngania training plan ngay ngosisil standard ma protocol about apply ra kluku selamay flight ra nga Taiwan may Dios isul standard Dios isul protocol mang dagi di mamdas ra Friday agi ba mamdas ra kluku kul tel referral flight tel may agi del bay mare agi del gedel kluku so daga dil self flight tra UA hindi direct kluku el base tra kuk experience agi det tirgal first del 10 el mlera Taiwan gimla evaluate la sem magradi improve sa del process Mansaula minister ma agafar akmal amater gamiw ra process bram go through ngi improve by get go agafar elang alula if you recall amana question na ke minister ablo from the okra sige da ulga said tell process we going through ngana tell process quarantine ra agwam same program give them program ra CDC the ulga sige lang a driver drivers are they going through the same process to check their team at least in area some sort of confident was it free of virus etamaso is saying arabas and mora abas at mo check ni ela mora security kaya am na sen dia ka other so mora they go through the security tirgen security people are they going through the same testing ela ka mora flight crews tirgen area testing mo tirgen sigda concern na leng area other flight crews am not tested positive ay kita concern na agimne kita discuss ay gigit mo na saying area some sort of assurance was saying they're safe
If I may say, ngari ungil sa number 5, sterile corridor. Malabay bokso dir sa luelel mulmuter sa Elbora Airport. Melat tiri kaya ngara sige del quarantine site ra Guam. Ya security ra hotel ma Guam National Guard ang manggar sa igidil site. Mang direct kalmlan ngisel wara rumor wasit tirgal ngara quarantine ra Guam albi ititrim to mesoi sa bembotob. That's not the case. The National Guard ang arsel itial site ta direct close pairing ar adra Guam el kol hospital site nga quarantine facility ra Guam. Itir ka nga sila 2 ra May 26 endir ka katal belto da rumor tin. Hindi ka allow tin belto da rumor tin. Malberbela mo sisiw. Mang sige dia standard al ngaringi engi del adal breacher sa igi del requirement ta pull out la list. Disqualify man da travel. Matangar sa igi del 14 days edi nga al sila a room until motemil mo mas rabas. Sa igi del black dalil wasit monitor tira bekelsil sa symptoms. Kaya nga niya adal tested positive ito 12 dara quarantine site tel mo isolation ra Guam. Ya rest adim lakal commingal mat di melmon melmi. Cell day 14 June 11. Itirigel adadra consulate office mar adra Guam Public Works 2 hours ra Lorela Skogi tamo check in a clock clear. Matadinga ra hotel adra consulate ma Guam Public Works amo check in a clock clear airport. Ma passport ta clear tira immigration. Eral nga sa rabas tiragal 47 etelmutan mo ra screening. Matsugo mga niya adal longir tamalubang makayal hindi ka pol nga sa rabas mo airport. Even masaygi al blood test negative ra day 14 el borsel sigirin maral at sugumat ta makayal sugumat runny nose nga niya ngidil symptoms 13 at pull out 13 da ka pol nga sa telomaral. And then at the Masara bus, Kafkwa ma-provide public works provide a bus, tool bus. Igang capacity niya 57-seater. Hindi mo split 13 mandi kayo sekadra al silabas. Madirect seating arrangement 13 al silabas at tumagay ka ng raptilan mera front. Stagger mandi ka atal ng okul across sa taraat. Yaw eral nga sa rabas at sugo mandi ka symptoms 13. Ito misteri ramas ke kumurtim tulol yamas ka. Yung mas rabas, sagiril yung mas kan manuta sil May. Albora airport, already timla check-in a clock clear. But mora aguam airport police, akuk take over, escort 13 mora TSA screening. Hindi ka balgul mora check-in counter, lang giril mla check-in. Tadi malmal tal mora TSA screening. El direct el plan assure kita adra kwa maloseng nga niya el plexiglass el barriers ringi matamamara ka screening at TSA ya adra at TSA o N95 o gloves conduct at TSA screening from TSA screening airport police mutel escort 13 maltel mora departure gate ya labong hindi kal ititrim el burger unless and sorry mo spa benjo at escort 13 mo spa benjo. Sige del time lora la flight tayo rogul stawang maduri free al simra. Mandi ka open al stawang malubong duty free restaurant ng Rakel sel departure lounge. Edi ngar sige del Masaraskogi. United Airlines kudingel was set to require tiril low face mask. Screen draw arabi walo dior. Mang tiriya rogul drivers sa gafkwa I'm sure at direct Kadang assurance sa government ra ko amla sa sugum tamol nga sergi that direct can make sure nga niya a proper protocol follow raw eral polo takatirkan la dal mora airport segi da kukora tetelel segi del top dra rumor tir quarantine site all the way mora temil mo mas raskogi hal ang urad bor segi da ngakatir ka I'm still concerned. Girl bus driver, starting from that very simple thing. Hanggang mora test,
You haven't answered that yet. We're going to mas askogi. It doesn't matter flight attendant talo mas marang. Ding naringi nangari proof. Was a flight attendants? I'm not test positive speaker. Say that the question ngaklo say, has anybody gonna ask I say, how did this happen and make sure that flight attendant will to go through some kind of testing mo to give clarity. If I may, President of Senate, sel ne conference call el joiner gida Governor Guam tigel toktangara CDC ma public health Guam diregal malno clear Senator Chino was Guam diwai gida mabekkel belu tigel mlegot el mora test tigel ngara border control ma lobe tigel lurelira require el handler actol group arwa bus driver a school marwa tourist mga tigel tidimne waigit tigel mlegot el mo emalmol ma screening artil make sure and diakabol involve activity nga positive malube nga symptoms artil mo setara assurance service da Governor Guam as to the flight crew ngaringi babil ngel CEO ra United ngel nomrek mangalguk PS CEO al merigi del wasi. Of course, yung ngaringi gigidal cases, and the United ma abek skogira marigel, amla mora gel gotel kurvabel make sure our crew tira test negative, edya ka symptoms tira wearable operator le safety tial aircraft ta direkal maklangal ngaring. Etiang gel ngara Hawaii toktangal direkal a member a paycam al narsel conference call di lulwasing sabel meskida assurance lulwasay among ra gerogul airline United Delta US carrier will comply with every standard strict rules ringil girela this infection ra aircraft tir mar cruiser tir mang ay agora baby rablel share el mergider seguidal time. Elbo cuarte, elbo inabo, elbo delegate rason soron. Sula President Minister kora ulam dasra el afternoon aman bring to el tablol kungeda imong el dulwase follow ra bosraw ya imong el dulwase do no harm. There must be a struggle mo ti so dulwase ko mal understand mga limar ka di ka fara global gula the nas edel justify giredel admit el wasangaria tellel emergong seguid el stereo corridor is violated then giredel clearly kad admit mo kad mom dela seguid the risk dango comparing na Taiwan el mora yang agora di ultimo nga sa sumati ayel flight mo Taiwan kung nasa tlati malamal talma tarmak al sumda alway sa minister ra obiang ng from what I understand ayel el private al flight as irar adal di malamal Taiwan so I suspect to si tigal nga Taiwan al malamal tarmak mendeka airport contamination emergong dia active cases at so they present a very different risk. Detail motmura TSA motmura yang bomome sayel rogwil kantamis tanal mu tanalo ast ayidele ekora fluorescent immoral and they use all these gloves and in a very short time it rogo contaminated. So giredel admit was yes we are taking a risk. El motmur seguid el contaminated area seguid el stereo corridor amal important dasin de kalsal seguid it's not about this flight ngiren mo blatak we are trying to create a standard of procedure for future flights may la question no se seguid giredel admit lo se seguid a risk as long as the was a risk there are other rule decisions about whether it comes or not
Amom din lo sisigi the risk. Let's say a contamination in Marcel sterile corridor. Avoidable or unavoidable, again then accept ni. Mansumang unavoidable. Eda admit ni ebo ting rogul was it the risk. Eda move on. Senator Inabo. Kumal misaw li Minister Rahel ma rokul Minister Salmet Yang ma staff for kamiwe. Akariga ako concern terhel United Airlines employees ngartyang almo lamo sterilize raskogi lamo involve tirgal at ma tangaring ako ra baby tiral concern among tiral sorry mom dingal say how are they consider tagi the rogil process ra or tel skogi almay mang bolsep iral assure dal baset included the rogil kita masaw the process ra sigad makarang e protect ra adamang also mga positive case and contain dal nga ora mo spread dari sulang. Sulang Senator Inabo United Airline kumdas yung tarigil maldim nego tlu ulen set standard our employees el prevent tir mata subadil ngwa cross contamination ertiang malubet tungura weather yang ngara aircraft tir ang passengers tir so akumda yel betogel Airline ngarbialaw United akumda swing leader sa ikidel ngarinya malungil blow preventive standard tir as to PPEs arwa ariter mar adara hospital arwa kafar adire kam la make sure arokul frontliners amo well equipped trigel PPE al sugum to al dirga ka akloklil lesenda kombalir tilmei yang ngarinya lola bar other hospital mang hindi mawai tirge rokul ngara frontline ra airport ar adara customs sama ar other airport ar security mar adara arf tirge rokul Nepal tertial training ang lulugorinya kafar ni start ra endra January malmol melmela so far yung alak alwidem namotul dry run adakat mokla imong siral kotal may sales ko gilang ara Taiwan almay ong erul dry run sel naringira kasus gel dry run adong at mokl malasam as if kadangara real time ra activity mang naringar volunteer ng cell number material bus driver sa bodog spare tira amnara driver na kasus matemelas kogil mera 1240 makudul directly the ulga the rule we want to make sure alwasi tirigel adal mo involved tianga make sure at 1240 and dakal dibo sir say malubel mi iway wot makara tangar si they were all there kasus driver na melgat mokor airport almol mu tra yel quarantine site tra kova lak alwit in spite tra mal me klo ulle they did it from airport almora quarantine site mong komeng aktal gibili lang alaklen di United amalu nila standard ng ma training ara there when it comes to preventive measures Makti okay lo semtikal United Airlines employees tamle include ra dry runner susan din lang. A station manager tiram nara a dry run. Employees tirga plaktak laureli ladar lager daskogi diakal kategel may naringi nangarinya flight ra artil me agulgor ngeo si ngarinya set of rules tirenya mararingia our employees dry runner tira di entra airport se logor de tirar dia kalau pagel tiaro gil lo maralang di airport manager no sabi lo will involve
Bong delegate Rason Soron. Sulange Presidenta Senate, Sulay Minister. Kada manamo bilkatak laigel teletele la quarantine tigal adra al sela hotel el metro del mera airport. Agariga maldi within ra airport rakwam mabilaw. Asel airport rakwame ngaka sera lastel do sa da tiangin ngakamle asumel waset tadi todra hotel tir en mas rabas e direct el mon en mas ascoli degal voltrura a lot of screening le ko komda sol wase seguid el todo screen na voltrura al sela airport aseya andado dang lelo ase akalel ngania te el seguid ya osil time sel within the airport ang detail tanga al sel maluubang there are other people al mo masrangral flight but they're also in that area langaring trigal ngalget se akot sel ongerung sel trigal frontliner blolo sa dringia a ministero vi angra artiang trigal bekkal frontliners kada mo masadra well equipped and everything sel bol handle trigal ngal may el bol mere tirgata direct el mawai tirgal ngal ma quarantine malu to tinga seguide mormei se ya ge ora di tul garige komsula me diboxo dice el portraquam yarwa kafara sa inmasao da ku igel fala mo follow up ni bariter sel time e kadam lang wa ababilingira adara airport traquam lo ase dia ka shop sa restaurant del open el dia ka ngoto el flighter seguid el time tedir adat el tilgal 47 harbor para departure gate e di tiria mora kida telgibel ngal tanga tele tangaringar ngal gate mal ngarba bal adara Guam airport mong sebela information al damre el malaylo giu tirgal marra delir el back and forth tana assure gidra full cooperation ra airport police mar personnel madirek al dia ka siap ma duty free mangaral open madia ka ngot al passengers lo mais ra airport te ditirgel personnel ra airport If I may add to the minister's response, direkal sera planner tenga ongit tamlora aquam losel sabel di director mara tarmac and the TSA dim nakal kangi assure was processor tira ongit sel tokoera cook frontliners sergit hindi ka gol quarantine unless mo niya positive case yung kanya process is contact tracing mong a planning awaseng kadrula designated at quarantine site in case mo ring positive mangira at quarantine tirgal rogul lokme dra gel positive case hindi el at time hindi ka quarantine til unless mo ring positive case sige dia plan sulang kafare tilagi del process mo sa dring kada maldi hopelo asende ka positive case I get tool test el ngwa ko test negative tigal adam le handle tire mo gairi rei ya uril bol positive to kam na mo gairi rei el seguido gumdas seguido el spread at tel toy maon makwadi rei seguido sul oy sa protocol elang ra kuk tokoera isolation ma quarantine sugo mga niya atal madang al positive ingirel within 8 hours ministry ra helam lasigi isolate ringi within 24 hours sa contact tracing ingirel namu ulwasenggang lokmeter tang start tal contact trigigil adal quarantine til latamle exposed and then akal mo umrura testing so sa gidel entire process al madang adal mon mutra apol quarantine ingel contact close contact girel within 24 to
48 hours ang yam la makatmok. Di again aktim makataklil wasel ngidil adal tiril 47 malum tirgal nga Taiwan may madang alwasen positive ikada isolate tingin mo roy that tirgal quarantine reset at sel 14-day quarantine period at tirgal rogul rest. So al sugum tamera tirgal nga rakwa mame test tara day 14 ya one or tira positive and tir rogu al mutal reset al mo day 1 mangwal another 14 days nga quarantine ya positive case mura isolation. So direct ko nga ni isay gid reset el aspect of quarantine no sa ngidil time throughout the 14 days sa sila berbelaw albo niya positive case among them tir rest mutal reset el mutal start tara day 1 malmol mo 14 engay gid el positive case isolate ringin mo roy dara a quarantine site mo roy dara adra balum and then a contact tracing start. Senator Senior. Malungil afternoon Minister sa kuman masarate al la other three radio nga ka kuradi soal mo kura amo yakulle laigel blalto nga Senator Dr. Cuarte gidang artiang lo mesersel wayabol teletal do giungi raigel ngar omrael melo giwakwam al mormadad tayit sel wayabod tol tirak kangi mga ka blatakalo lingi talwase me bol sabe edel mutal lomos the postponer talo omrael lengdir kakabol القرى اللي لقلا نغوض نغاذن أقرتياما القرى confident الجيل الأمرايرة تايوان المي إندي قواما أقرى مال ملات كل وسيلة اللي ديرك كيرا دلوس بيت الجيب العمل موت المغوط مكليس البروسيس إذا أوجي ونيلين هم تسوين إلي إني عملاني سيل الباسنجر الملاقوام المراسايبال الملي تيست positive البرا سايبال من ngorangani segi del sebakrenge biko segi da madengek mo ngani al mutal tara flight al mera June 25 and an additional flight le dam la ronsia president al wase June 3 trips logo yimal adangara each trip gagi dal dilong a president al rachun 3 2020 lumdaswe ingdakal sufficient luwaga skogi logordir belaw ndirul wase areng artir galngala algiril mermei seguida ulangaring itial repatriation ngreng artir galngal kal soril mermei sea ul mangaring itial repatriation yarangal kana school ay girel ngaralel tial government ay ka ngaralel government hindi rekal ngaralel tal girel lo mesal wasay mlamo subil may ak mlado dolitera ulole la seta makmok mo kita do lo sentia ko may forever hindi ka do kung tiaka tal o membre diak ado sigra rale ak mo join us in the quartel wasay dirka ka bol sa el may dirka ka bol sa el rely cell system in place considering infection rakwam al dirgam lora saibal mang sel bodo laba ol badabal al waya interest kidal ngar belaw mar interest rangala rendira rangala al giril mermay ay ngar ol badabal ya kor hadia ki sangal mon wasay rendira rangala al giril mermay agiril se kita uli hada kongerat ko gimang mekperdra balur belaw makmodu liselen akmal mo join tegidolon tila presidenta seneta ma a speaker a house delegate wasay meluta do postpone
Bolungil magatmok kalsel dogi ungi olger draskogi letiadia kadil imol taemel markong ngaria ongerung ngaria ongedei batuan ngara mrikel dioger kalwasing oi ngarang open belaw men sa amalekong tiaigit sel gida dalgut maklimang mermei arbek la adarogui tiaguk kaldir tirgal el students el maldolat karendil mungiril mermei mesegi dia dik telil mo ulak me chonra meeting maloreng asule la presidenta seneta ma a speaker a house el tial te alan el mudo do mayor ministers lol mutol ngito lo septia galel sabe del mutol orgadi el magatmok le situation rakwam el al time al tamla modia ga local transmission dice el tuwa rakwam el moratara balu adirga domes ngin ngaria infection eti da asengan al tegida baiguk karigar el ang minister ahel mangarang agel ko kora advice ulaklat ka toko el mora ka mama al adra blul wasay me el ala mesko gi ratuela ba chun tuwela ba after midnight engara sabe edel gut mok radalang akled al sumangarngar maklol adal ngara radalang akled tamada mardalada logay madringel arkrir engara se edel gut mok makaranga do sa baak radalang akled al sugum tel skogi may ngari akuk tingod liliakal advice in addition to malat a imad dia kadabora se kadado sumad korasmer ma ube ngania togubet sel lugora ulaklat ka reminders ligira adra blul mom denger el aldi el anklugugen la angyao seng meskogi sula minister Doesn't Rabbi Giri move more sonsorol rambre at the time. Say the imon say the ruli and yagal was sera Tiagida the investment way 100% prevention. I don't take any risk. I don't take any chance. They say the actual decision of Ministry of Health. Gumamil marula urior. Mina gumamil marula cellular try and minimize our risk. Give lam rule, may give lam dung say give mom dasun say nas of amin. Good makli. As far as saying it's 100% perfect, I would say no. Diyan sa egel, honest, I was saying 100%. There nga rin yung risk. May gel plans marugoy ang yung advice na partner sa git, matigel. Ano na kayo nga sew, ito mas kumama recommendations. Hindi reality nga rin. Kadomes, there nga rin arakta di kumang marbap, there nga rin cases rakwam. Yung klakakro sa sema, Taiwan namo 2 months 60 days dia ka case at sablu maun mo tribal ngod out the sweat gira la Taiwan di kadmai di bay mo blok tak mo tikiro ja gunda si tiang a leadership decision kumama mal di Indians ya gunda si tigal ada kam narmula yel kotro so amr mo ma gimo south marogo in direct dingani amar singil we cannot be more perfect than any anymore magi you spell recommendations and what some of them amru ringi 14 days of recommendation DCC CDC do olir mo 28 days el muto do olir agaya ako sa amru mo hindi say risk dia ka so amel promise mo 100% hindi ka sisip agaya daktung sa edel argue all day egel gibran bru like gidi Bang minister sulang Senate President akong da kredi isera information le kata malas mal mga titaygal issue hindi me bol blatak luasen dia ka skogil mera June 25th dia ka skogi el mera el al puil ra lui ma melkop singil sel June 25th tama June 11
ayeguk ne plan ra United el dim ne May et ta plan el gire la June hindi ta madangay ilwasay au lobong el gangay el mosaba dil fly el merbelaw angayu ra kabelmen terbelaw magadul tabadi aba bilinged el mara United ma yero will airline el ship el merbelaw sera May el wasa June amalamol mal al simmer el gire la ngi dil commercial activities ra Rockwell Airline el merabalur belaw ongerunge asaibal magwam ma consider del domestic ra balur amrigel diakal quarantine ma diakal test al traveler agwam el mara saibal malangar saibal el meragwam man diakal quarantine ma diakal test it's considered the domestic ra balur amrigel di yor yel kabalmen tamay yel balu al sung mga ringa suspected case certin etal amu apply sel mandatory quarantine certin di ko cloud ng mama ay guama sa iba la domestic ra balu Miguel maulang malamol ma flight ra ako nululul mora kwamra every week if I'm not mistaken every day say malamol mal flight di ako dingel was to require trigger will other quarantine test selbol nga sa Honolulu merakwam we don't dirga ka oisel information tial el process ala kaluit yak dirga narsel conference lulbent trira ka benora kwam tigel toktang ra CDC seral babia process el mortir ya doctor Quartim I mean Dr. Robert, ma Dr. Yanom Narsey. Sera lobo ba process el mortire. Engel toktang la CDC silbed mamalwa sa gimom da swende kapelgula tablol testra kwam. Di imol testra within 72 hours. Litiga gi de legor bela etel mutel masim el 14 days el mutel matul test. Mang ndi ngultu ira yelguk ne el dura tirgalte del toktang ma presidente mar officers ra a senate ma house en miltibel wasen dia moringa tablol testra guam ma yegi del malmol malwaisi aktiregal disokal stress ra point el wasin atara men el factor el la presidente malgoingi ra mama wasin kada melasam lol top der tirgal ngal kara belul ngarnya se ringi all time the longer they stay there en ngarnya risk kertir el hotel ser ya damre del bay tester tirmel negative el merbelau en mosebaril direct selva akil se imora factor are ngal kamare ngar parents mangal mutel imo di ngaka ayer lurol giblam involve ringi ra Dr. Robert ma IOC ma NEC mel mutre lang presidenta seneta ka ma speaker marbeklat dia ka adal show symptoms maluben test el positive ebol nga sa telskogi that we can guarantee you ending wayel blamdung tangak Senator Quartey ma Robert marbeklat dia kabelu adal 100% ta planning ma operationary Amerigel mandiakam Arosia mandiakam anywhere di tal level la alita la adiaka amersel di as long as adam atmok ringi di ngaringi segi del risk ringi ma agi waigel lolgo Dr. Robert agi moragel ko tot kurba al sabamam ya kumda swa process el mam katmokla adoi tel mo July mungla dire kal dia bol boto ka tok tangar bela dire kal dia bol boto ka a hotel room sel bela dire kal dia bol ngoda a structure ma au router airport el meraigal quarantine site I'm very sure almost 100% lo asa dalu tel mil 1 month mal 2 months dia ka mal change ra igal bla kat mokl mel mutrela mang kadakay nga seora udas wendi agi dio maklat ke lo asi sel bla de la Dr. Robert lo asi sel process marogul ke blam liang
There's nothing available on the island del dulwa se medlu tul mo utel meda the ting titia. Mang komal masaul hindi na so kalsera igay mang masaurat ya. Ledik karira riter ngari sele silva vier bel pasen il mea se number 6. Masada yel PPE. Ti so turun more say them so the last time la do de lo ngaria 10,000 kids. So in case sois bawan el kumeseng those pay sumong one confirmed those pay 300 tori bilkul ase yedi enough more 3 positive cases. So say as of today ngaringi Aldorot 986 el full PPE set. Aside from that, ngaringi gigid additional supplies. So el altime sum kadamut mumrula PPE sab either mula 9,300 PPE full PPE set. Sa gigid el tilo sa limiting factor rama sa gigid el N95 mask el 9,379. Yeah, 10,000 na on order. So as of today, and sab either ruli full PPE, al over 10,000. So moral toy mang Maria positive case in May. Ayel resources el full resources la DPPE. Sab el server telal COVID positive patients. So say del base rawaseng dori 300 full PPE set, madori al boxes of gloves. One al confirmed the patient, al dori days, 1 month. So 9,000 ako masara dori smear. About 300. 300? Yeah. Okay. Dori. Yeah. So sige dia, yellow lo ministro biyang maral to. Hindi kalsal yor kumulwase ngarangklel. Ngire del gimer luwase ngarasel maximum el blood boringi. Except persel risk kada mo betul. So we're talking about toril adults may that's the limitation we have. Say ada boringi. Whether in COVID may at some point border kita mo open it will come. Mandal sal say kita the question I say kada mran kita rogoy kada mlamor say kita kurba be minister. Igimer luwase ngari til 2% risk as a nation kada mokol mamol ringi ako mza so say dia kariol leng yes and also the increase our toktang din sa the increase of PPE we know was in sabe mga by the question o say mel mutrel al seals ako msulal ngutagi del babier el may for the first time yung akamsat tiagi del babier when lerera umodeng el tilo dara sometime ako in mga minister ahil makti memberko sa risk ngaringi ya ulmang ngaringa adia atal adra olbi lom toras ko gira tayo ang miraklu elisin de atar kansi ma apparently hindi kal skogi problem ngaringi akmo ngarang klel domes ringi emergo ng mulwase mga alela ngara ulmak milora minister ulwase ngani sayid el meirey le ulmak to kertiang adira kal andera meirey hindi ngani sayid el wase do no harm mang ado no harm el odal dingilu adik mul wase tiagi daw risk are we willing to take that risk magubdas adoril pera PPE in the list scenario le langariya mo serious el case we are going to use those PPE very fast. So hopefully, ngariya pipeline. Mlambat mo. Sulo. Delegate Otto. Sula, President. Ulit tasil sa Mergamul Minister sa Rogoy. President, aldilungilan kuker Minister Maruk wasyak sil list ra names sa minister. Total names will confirm the Mertel Umbrella 47. Etigel Tedel Adam le opt out malubit na Mirrayan. ID siram le 50.
tirgagi dal at tigil lola pang clear el expected tira June 11 tatilang tirgel mevel lego meset yang first batch mang tatilang tirgel mevel gire la second madur batch Sulang ya delegate ela kita dirapot at sara o ura outside ra Guam en direct lang ani tigang ngal kaskuram legal or edit tamle flan mera Guam matangal ta 4 from my understanding ta 4 ngara Guam quarantine at time maser ko klato de ako cancel general kita ako musika sing telang clear kita mting nasa ngaran ngal kita ngara siapa na momrek ang Taiwan ngara Hawaii mamrigel and so sige dalo ural 150 le hospital sing pek di 50 Tegi da ulbang blow ay sel 50 and di tigil tede tilobada. So we are talking about numbers beyond Guam at that time. Ulmak malko minister o uldul bar sila takot makatang emle 143. Malsukum mo kumbes ang gagi dalo ul 47 na madele ngata expect to set at least tanganya are 100. Crazy ngi lesson issue le silguk they don't miss it till June 11 matirga gidal adal main that's one level of risk sil the edra I get the blow batch trips isigi del risk katil increase maul mang kata akuram last mulmom tingel wasi ngarinya ora expected number or firm number compared to 143 dul para awalil Masipsula delegate ilang as you know, Celis, giblab sa pintaninga ng democratic smera. Nga huliping, kaya nila include na tayo. Mga tiragal spell nga Hawaii. Namawngil man. Tiragal was situation na tayo nga ilang tigal berakluko. Besides, ilang nga dome, taptok lang kaya ilang nga namomer ka school, ramarigel. Tanamal kolmel, namomer ka school on non-classes, they cannot stay there. Mang namo soril return. Katatral maintain the number and the again ang kada feel was at the right rangal kal hindi ka dito ko rati rangal ra school direct lang article student dal lang ra medical the issue do ra medical am ta kasilmi elang number el dolmesing 143 I think is probably going to increase as a result tara at school mla mo bare ka ma omilit mla mo bare ka ma ang laptop they need to return ba tigil mera program ra selul ko rin adra PNSP ur sel program el blergi President yung recruit malmol a crazy election issue minister le sel molgol wase amo increase ya ko ta akmomlat ko wase sel quarantine system rigi de Dr. Amay sa base ra adu ako mo sing hospital accommodator 50 laf ya aktiral mlom das lo se tegi do maral mer 11 ngar nyar ar 15 ngara kwam mar 11 or 10 lara Taiwan ya lemeng akadal amakarabot accommodate more than 50 siya ka dire ko dimle las ngara tulo kundi al sepele di bota confirm ra sing ngara nga bota treat tigil ngara Taiwan almay awat the quarantine kat ak mali mo quarantine tikal 47 al sepele mo kormos motil wa si dokta Tirgal nga ra Taiwan almea 11 na 630 ra mora isolation room ra hospital nga ni tirgal trill critical giril nga ra hospital matir ma escorter tir mat 6 amora isolation room hospital sera gimoru legal quarantine sites aging luwa extra site el gora in the event ng mga ringi positive case mong del quarantiner at mga ringi extra site al tirgay del 5 el remaining el adamo three patients matul escorts. So wal 3 rooms sa gimular sel extra site el mortirigay so dakala komingala tirigal nga rakwa mamora separate el quarantine site material nga Taiwan ako kumurangot el quarantine site.
Indio sisiwa process tadi ngara quarantine. Ma test mang the test ra 7 day 7 ma day 14. Kita ma last. Minister, based sa comment na Minister Maruge, sige increase daytime di na kalolo kung mas kita concrete number. Wala nga feeling rigid la quarantine system mo accommodate raw kung sige unknown number. Wala raw tasul gidel siya. I think we'll get clear that we can handle 50 at one time. The money taken along to 47 money taken maybe not 50 a little bit over a little bit over 50 100 and that's it. Or anything more than that that's it. The tomla planning 50 is within range of 50 is doable. So that's it really. Of course, directly understand that tianga mo take a lot of manpower. Diyak di logistics rogira mo involve na ayal agency nga sila NEC. Direct mo affect services sa hospital tiya mo require nurses. Mara baby na tira over hospital mo men ayal quarantine sites, mo direct mo affect ang bibira services sa hospital. Kasi direct kita mo aware ni. Tiyan nga better 2 weeks. 2 weeks. Hindi igel planning plan rule tiyan nga igel hindi dulo koy. Ina mo se puro ba so amgut mo. Adilungi lak edan mo rage urada tolmol me. Direct taraw ule delegate masel recommendation ra Ministry of Health and Mlara NEC ra algot me tokolo sa kanamo mare repatriation asay gidel lo ur lang lak 100 hindi kan dilyo ra logistics indirect gilum das rigilo asay katagi karinya TLL tirak mong kadama focus sa tigil nga rakwam mong mo first batch mandi ka adal di transit ra Hawaii May el nga commercial flight ra dolong lela Hawaii marakwam el diakal quarantine madakal test masal skogin metyang se direct tara factor lo sing raw un magdam la minimize ringin mo 50 yo sisilta magda mangudel tirigel nga rakwa masaybal mang gigaringi sa gid telela adal ku commingle lo battery commercial passengers sa dong lela Hawan marakwam di met transit en merbelom se direct tara factor direct legal dilo minister since hindi ka operator al sila declared emergency hindi ka wala tokora contract lo bang legal quarantine site may ga direct luul makada kora selbol sabel mare del decide la sing o hindi ka legal direct kalkakara negotiation lo mantrira trigel owner sa legal hotel isaraw elel ra do starter planner tiang ay gal maklol hotel adim ne ko towar dete direct kalmatakta mang tirgay gidil quarantine site el mlakonge el sign na contract tamen direct kel gire dalom das lo se akuk ta stobeng akuk ma renegotiate tabe sel contract may gida akuk pebi rawdir behind the scenes el gire del consider bare del plan gire Minister akti gora follow up sel tingem le goyak madingel wase last time in the metric tenem na Taiwan ito man stress ra system el mora point where maktirikal ako tak mare nga sulem gire la self flight el meraklu aktiaw ay sraw between again by that decision you save some lives they are also stranded aktiaw di urang sulem the with 50 or almost 60 adel may you're going to stress the system, and we're going to actually get to the cycle of another 3 months, and we're going to see our other mokla that we have to address. Makaktrikal nga niya ako na concern nga kalwase if we continue to stress the system. Daktul waseng may ay nga di tol do mesel ter gidel adal nga rahel waseng yang bato ang boyotra adal nga outside that was the May. On a day-to-day basis, we see the change, must stress and more life for other below. It was said yesterday, the more cell ICU more up to the stroke or rowi. That's a stress related.
Makmrenga sulem gira la flight el miraklu, and I hope our other nokra mlekar tel table, adrekal more sensitive and more gil baby raulor, that will be stressed because of this decision. So. Delegate Dilmay. Doktang ke mingadu ulmura another doctor di kemamal dagi doctora ka msienda se straight system ngrab bul gra imit ya ida se bel ada boren setera blu jakal doktang ma jakal bedul tora kabar bol msienda se stress system ngra imit ya ida tora kabar. Well, Alex so di agote ngirel moblatak le mera rogul adlo ase ako vida al mera blur bela at this rate a 4.5% el dead rate tablo kasi ngari 800 el other bela ngari possibility tira moment. We need to accept that. Namudal gidel debate around the numbers. Ngirel accept because that's what's happening in the rest of the world. 800 el other bela. Ang ngerung elementary el ade ngaria behavior or other bela already tanamo start el shopping. Tanamo start lo sa kamadagi burger. Tanamum das wasendagi megora guru. So, accumulate a year active over time, layer other longer araheld, mo COVID. Ma stress el mora sistema, access mo gegrey, ma quality time lo itan mora smera mo gegrey. Mga adaktul wase whether kada move one way or another, active wase. Giredel accept tagagi the reality wase. A decision al dorurni, that's the end result. Magad mo olngi, makaulak mo nga sula minister, ngariar other mo mararaklu, makuring asulu rogoy. Le ngariar other mo mararaklu because they're living tomorrow, they're gonna live. Promise kami. So ngirul guktirekal mo o message sa gidel side, lendiadil tiragidel adal dollar. By the way, sel statement to sa ngaliwa. Alang arse ang klote well gidel rogul di ngariar ngalikedel ang arse. Mangirel la aldadu al alang arse gidel dalurula aldadu sulo. Bon. Saura te ale presidente tra senete asusam lamdu hindi ministers kulingi trak loreng kadokora repeat tatiginyet malubo kad mangarang hindi ngara langral makmal okora momge kokak el sungkom lartera las tuigang ekom recall elakak mung el sabe elekom ensir akot nga kamletal ko kera tratay milwasay tirkal ngal kara school el do southern tirel mermay ngariya clothing ergid ilwasay telang amla graduate mermay merkong etelang amay imornya te elirel mutul molmangal ikida momot aring basen giril mutul meral morak campus tamlet ngera abara month ago aongerung gari amulwasay tirigel lulugor tiringel uro aska a PNSP a scholarship office ilwasay temel me intern yes teme intern are they teme intern MLK direkal da kabalul di muk pertialul da swed ilwasay temol mutul marail agegi da atul Greek and this in sa Minister Airport ako ramlo mention ilwasay tial flight al ngara Hawaii al merakwa mabekal sils akmalol wase minister held ma state lenga ka mal makatatal mute ratial tirgel smel ngar Hawaii lebela wa gegrey mablul ada gegrey tirgel smel ngar Hawaii mar escort tir are all my family madigri ga wase ngara plan el alla ngarnya til blabol merek el ngarnya skogira segi del Hawaii el merakwam en ngora ngarnya plan el wase ka la amo malartil mel te direkal mal makatakatang mangariya igel tablong el wal gira la tora school en ngarnya segi del imo el kora gira tirgel smel ngar Hawaii ko mal masaurat te al delegate if I may kuk talalgungi kara scholarship board tirgel mlak graduate tel interns at 26 tirgel git ya board magirel ngar alelo siga olidiu lertil mermay el may intern
Hindi tirigel kuk may intern na girin mutal maral at juniors maluwit mo senior. Tirigel gidel lang abay agi mangi ra result at tiay gidel kotal skogi lo sing motoy maluhun diak maong rules skogi maong eday. Agi am dasol sel suku mang mo July August hindi kaya tutalay lamir belon may intern ding namo ka summer mang rokul to ko scholarship por tadi mo tuy ra result at tiay gidel first flight. If necessary, ang giramal amo cancel or tirigel giril mail mutan marahin. Dito 26 sa giril mail na mo marek, el mail mail at na mo marek alas ko. Tirigel 26 sa tangara Hawaii? Tanganya nga rakakrusal balo, Hawaii ma US mainland. Terur tiram lara lakalwitan New Jersey amlam kwam bangira skogi hindi tokol nortira wasel sukum at tamora kwam bangina skogi eng taadra bliri ra supporter til financially leng guktia kal ngar elela scholarship relief fund na maluubang supporter tira outside ra tokora school sa kita kuk situation er alta. Ela tirigay gidal 26 ang dulo set tamla mo mereka manggiril may. Ay gil to yung blam durtir yung kumlak murtil wasya gimalar kami makumot mokrag may watyal na mo mereka di lurtir era boto ka ngay giril. Toko lurtir wase rokul toko di tuil wase mo niya flight malugan diak. Kadome sila sa guk ngarang next step pal sugo mang tamuspe ang esra beyond ra sel guk ngaralela scholarship for den girel ako malu sa tengamin mo ra ministerial state teng guk gerel mo to daw mo ng certi hindi tinga man nortira was tegi the situation hindi at time hindi ka cancel or internship at di mangira result lo sa mo ng skogi maluhon dia sa kita to norti. Okay, ministerial state teng ngari final to blam informer til wase kumot mokrag mi lego may. Dia well at to ko ay virtual ko other scholarship ti kay del ngal may. Adible soma man mo ka ni magilumiti ka ma other scholarship or da sit tigem la tuwa pa esep il may. Kami wa mo malartir. Minister dia nga agir egor gal wase kumla adu mi mar other scholarship board bukumla assure til wase kumom lartil may. Hindi blakim asura scholarship board. Agi bay blep wasit asum tamla mo bari ka school mla graduate tesoril memba yung ilal memel kukle dalong seorgi dal part human resources sergid hindi tigal kuk dirga mel nga internship ti kara sophomore junior Gira di mo tirigel mlatto dal gay del Sendim lagi mo asura tire kafara ki mo meeting. Tim lagi mo asura tila si komei abay di kiblab adado asi girel mo torgo klase gi del teletal electrica returning students el dimel morko but we then assure them na say agim larga milmay. That was our discussion with the scholarship board. Bandir ka kam gamit tra blur belal waset tang yula. So sa del fellowship award ngar alela PNSP malartil merbelon meudior. At tokon nortira sel sugum kom somiul scholarship ang tiget ter kami eko mora ko mending di kami lo support ter kami financially until mo niya skogi. Sa gid at tokon nortilo sa kada di mangira at tokoy matsugum mo niya skogi tamay alla kay ngida ter guk mora next step pamong scholarship ulma at tiget ter mora ko. Hindi kung dasan at time tadi terong tirigel mlara merigel am lamura kwam ya resta mangil was mo ngarang tokoras kogi le tirigem lo da ka ngod el basol mortir but adra bliri der se oy labura kwam megim supported tira kwam. Okay, makariga wa sey mang el ang way tirigel del molgor til giril me de komlak mortil wa sey agi malar gamiu. Agi di lurtil sel sugum mo nga skogi yakad mo omes lo sen si ilmay malubon dia. Di el at time hindi ka tokol lo sen tamay hindi ka hindi mo kumodo decide lo sen mo nga skogi. Okay. Hindi ka satisfied ngir kami ulang agira wa sey komla assure til wa sey kablement terbela malar kami.
el waitial omra el mel blam asurtir engari hasegan madur matrigegi del bolgor til ngara hasegan kumla asurtil watial ngara guam lomra el mel wasei como mengil le mok ler gemiu lel borngate alle kom lartir yatte alla gido obang masei gida ger wasing kumla asurtil wase kom mok ler gemiu lel borngate alle komei suatan bokli raiga mendia kada mau prepare gire la future lomrael Moise agim le asurti lo se sel boringa te le lomrael e komei et mendil suku mendia kendia lengar alle la scholarship mla tirgen la graduate me umara tiget til me el atirga gidal ngara guamel mei ngarinya ngara le scholarship til mei di waitial molgorngi ang dia tirgel ngategi the first flight talak within the tartil partner say dia tartil partner le tirgel o masin de tirgel na momre kan graduate tangara outside rakwam o tirgel na momre ngara outside rakwam tirgal ngara guamel me mo say ngania terror tirel mlara outside el tamlara US mainland and marakwam dim lo dakal in time el ira quarantine tirgal first batch. Okay. Hale di klutel makatakli meeting ergida o sigar olel wase seldru olel olbira kalulaw wase kada magara e postponer tialo marael mendiakal sisbe elang e mera July. Seguida moktegra meeting relang inding halungil makatukuk la discover bebira information lungil gida mo matangay mar adara blur bela mo matangay maringan mutul tara dedicated kamlute delegate kibons. Most veces, Senate President, unda sa Dr. Kwarte ako notat seringi suara clarification or say kada ngat nganitel skogi Mr. State el rataiwang al el moititiras me el mong may gaya del plan ra leadership ra igal telal trips ra United el May kiril tigal bebir gidra akwam seng mo deka impacting in more sale flight ra Taiwan al May malubong ngaringa ko ra some kind of impact mo da telela adal smell mo ra wat Taiwan. Can you kana clarify say gidel Halo ko ngitra Dr. Amay sama Minister MPIAC mal clarify skogi. Sira, tara leadership meeting. Kadamla agreed wasi kada ngaringi tiga kita smell malos pe angeso. Ediregal the stranded one bigosing a united na dekase uma Philippine China era da Taiwan dekate elite popa. Etigante direga di priority. Sira da TV kada minsaw da tiga kita book stranded students ma returning residents. Kadamla agree wasim. Tiga mutta giri lor udro. Masigi da right away already arranging in the gagres kogi di dortina gingal magi agree with tigel 6 palorain no magera escort emergo indi sel lorain meses kogi ngoto tigigid kuk namo mereka ngogurul di segid mali blok takla dakwatin mergoni of sel situation at Taiwan namo dia local transmission tira well contained engari segid kuku the sweat giril was in there's not safe of course like I said 100% ning the message say the situation mo namo safe accept ring umdas other the okta rogu ma other bela rogu accept say umdas elang ada mal tel tial rura umdas sel dir ngania question ada blue was American makoma de bolwa Taiwan is that right magumda se seguidia ada dos saudringi emergom sa de gagi de petogulur le basically tinga Taiwan al mei amor o si quarantine ngani tinga kwam al mei
Hindi situation na Taiwan awat. Ega reality dia gurulay kang daw. Mong sige daw undas saya issue. En malmaral to ko gel mol ko minister Rahel. Ara adra blur belar el al time at الجيب القرام لامو وجيغري دكتير الجيريلا بلورا تايوان لين because of their malungila teletelela arolela a prevention del corona a Taiwan mang aulang gora beo tergide emlo ule kada decide lo ase madal sumang waise emeba adres tirgal dadal smer betirgal dadal smer msia ule kada mlo adres ringi mang maral kwe gel molgo indi elang asep krengra blur belau adirgal bol gora amom itu tarenril girela guam mamrikel egme amdengya kami amalara minister state tramrikel mei magwam ngigel tablora blu el dirgal borioa tegidel raktra al sel seya concern maula ranglel olbira kalulaw maptukla adrablu olngit telwasay mema da basi talo mral may edungun mor ang ewidel buil di elak miusel kukmong do ego mo say tabul tirgal ngalaka tabul adrabliril mal sorira rang giral ngartiang ya lang arablu ngari arakteng baik klote elil mosmer di kita madengay tiarak taulumu ra tian nomre garak emel mutre elang Etirga gidel ngal lolgor tirmar adrabliri abay dirga katartil mosmer mangwayal blitok legal dolgol toy mang kerdi akdal mutel mamul mral dadu ending lamoy maklok gidal almut lang artel lerud sigang bagdi delut tel gilo arngude mergo dal malmit yang ndial ngarang betoga ger ya adrablu oreng sergide sweb karandil girel tiang mang giredan mal mongi lotter klat era aboda marek mangwate alam sa senator agitaya so le presidente unitasis se morgo ministers di director mo follow up perseguir el concern delia senator Cuartey ma delegate rasun sorol akora di rungu ke minister mais makau minister state Ako di suspect masih Taiwan orre ada sesko girtil mailing confident masih dia kasi era blur belau. Atal burga se era blur belau. Kadam la job paradise se le las mer belau girel lo spe anges ora blur Taiwan. Oi sei. Segi da otro brother concern nga president como speaker. Kada nam dura tokla ad dingirel mobla takla kada na job paradise ati elle la smell adrebelau mo tigramu tangal babluguru al sugu masi ramai endi ak understander masi gegere ati al tial se ramai le tegi de protocol el doruringi ar asidi siranga ba amrigel ak masi ngarba mo tirgania confidence gidre sei di sel tal laborngi en adigat level Momtigra ngarba blugurul outsider belau. Akti mutologera bebira toe Ministera Finance magal Ministera State alsugum metel sko girang yaos kadmal mol malharaw arum tigel bebira adal ngara tigel mede rakwam Kiral kada malmal malhara room tileta. Okay, ngral sos rawdo ta dos per giral sei. Tirgel ngarakwama tigel selbo de decider sel second el budget tigel mobile mora 40. Di wa tal teleta el doruni. Seguido el mobile mor seguido el cuarentena que demoradru agelo siu process el mo contract agel sel hotel magel services el tira bo provide el mo se mo depende la decisión aquí de lo hacen el second flight el men morngi el borngi seguida la dirección sel morngi ongerung
Although those spell more tiang mangar sa gidel le first del COVID-19 ble da pasar ngin 900,000 plus sa 180,000 le direkal ble da kondirekan ble pasar ngin makurang asuliw direkal mga nga grant tra DOI lom ko Care Act del 1.5 million el platong direkal nga grant tra CHC 1 million direkal nga grant tra ADB dirigi molar ngil 1 million direkal nga grant tra Taiwan 1 million mabeto kay del el grant el available girel tayo del torurungi magimorungi lang sa because ang ngi segi del udo del 900,000 agi di charge ngi selbol available grant agi di transfer el allowable cost del moragi del grant ngi amor nga udo tayo del remaining el udo de kadam lol lo spare ngi mang udo da adekal issue gida sembe da kat critical ngalgel malakabol matar basi Msaula minister maldi last minister our students rebelal ngala scholarship ta digal eligible malup eligible ranges tial nges do del more stranded people magita gel gulgoy sel sugum ta gidil mail ang kabelmenta kongel mo malartir etam lamong legal belaw selbon legal belaw tero kul nges berta tagi del COVID-19 mo assist til legal expense til adiregal tirgi del ngaraw kurur kuriping mangaraw kurur Hawaii matdiregal malat tagi del assistance sergi del mlamo gidil men disko ki degal sebel itirgi del el ngal kalmlos soril me mo degal sebil me tirgi dirga kada provide assistance el mortir and this ko decide and si edel ko accommodate tayo requested til. Okay, Gumsaul. So all students with scholarship or not eligible and mortal ngeso. Sulang minister. Kabong Senator Inabo. Sulang Presidenta Senator Teal. Ako tuluuli ako da sayid ulo ko da wasi bol July bol sab edal masang akwa malwasing stop sayid the local transmission ngi masel te alert al rak tal merbela wa mogi kare mang el aldi ka dome sa sel transmission aldi ngi yang meral gora dir ka klowa ase bakreng ra arungutar mer ada bela ma tigi dali ke minister health mel also mang kom motir kleit tayi del oblam tibir lo asas kogi mera June 12 ngarang recommendation kami wal girela lockdown na malupeng kuk community response el podol tirak leng yar adal nga sel belaw ora makloaran dir leng at sumang morngia akora lockdown na each state ngara akora recommendation na kami ra lockdown na wayar wa orior ma alway sira ko tulo mo algoram la ringa lockdown mang lo de katomais ay kikom lamutal mo implement tal ubing ngara akora community response kami wa recommender ni Agumda sa gigilin, kaya quarantine process ako to close lockdown. Sa gigilin, try and prevent or smear mediakansis para community. Hindi matangay. Sa labor niya ako na smear. Sa gigilin, imol broon mo namadakti, and then we have to do something. I wouldn't make by saying, and like I said, tiap madi besa rak te kita up to there's a lot of things we don't know. Dia kalau punya rak terbela dia kata realize the full potential and thing definitely ngarinya rak rawlu kita ulme seget pui aim dari you aim dari ni dia ada perlu dimno ada mak penting yang punya rak te mesti kita lang agim belum teringi lang nanguang rak try to prevent that.
Dia ka mangot the recommendations do elang and get this practice ay safety measures the rule mer elang. Yeah, so mong ani asmer, and then we have to do things further if we need to go back and restrict. So many local transmission as a community and measures that we have to take. As of now, there are and the quarantine. I don't think we need to do anything yet. So then maintain everyday activities until such time as we have positive I will release my community. Malubang ang community that we pick up, and we have to change the recommendations, my regulations. And as of now, any addition to that, Kafar? Okay, Minister, kung sa segi del directive tilo del sa latest del MOH directive 114-20 malmol hindi wagel do Minister selboring a confirmed case make a recommendation was symbol declare a national emergency segi de kita mo mesa lockdown ma restrictions albay mutal stringent regel mlaringir al dil al sila January mo o March direct ko kadi unda sungungil labot takliya sa alit tiragal ngarat Taiwan meraklugum tiragal ngarakwa melme adakal PUI hindi akal suspected case please direct ko ngara umda surat to stigma no mention tiragal terul PUI especially ngel other belaw mle ong irul PUI man loklo ang lamura adra belum akora stigmatization ngi matulungan ngi maka direct lo ngi adra belul wase tiragal adal mail ngarakwam tiragal ngara Taiwan me adi travelers el may malagda please lagda confused el wase the suspected case direct edik mention ngi wase tiragal ngara Taiwan meraklugum direct mo tested mo 72 hours or loray letamle test el may direct bol cloning der adra belul wase even material smer ma escort ngara Taiwan meraklugum kam le test el kita un maara tested din. Kapong delegate. Sulara tale presidenta. Milngo dua senator akitaya malungil tubengya question ngin dinga kasokal tribal mo specific sel question leng base ragel tol bla madura way ngaringa human errors ngaria risk sele sterile corridor direct ngaria cross contamination consider either issues ma risk the albangal ngmemeteng las kogirak lugok I mean Thursday a question nga ke Minister Helda sing I got risk ngaria telel mo jeopardize say telel smerel mora Taiwan mora gurura Taiwan adi risk legarila senator kitaya al meteng la case dinga kam saudra risk tegi the risk do ngali seng moria telel jeopardize ate elir smerel mora Taiwan lo sigaw guru sigida karik sulang Not boarding a case definitely risk. We take a risk every day. We take a risk doing this. Deal boarding a case and definitely new risk no. Pong delegate try mali. Sulang presidente ngil ako sisngel merapekla admar ministers. Akum daswa aladu amlam sa nanding gora wal dirga kapol blakatak kerse arngu kerse maudaswe kerse mliakot kerela atanga kerse netorchin girel sel process ra akwam sel transportation ra polmreg ra hotel el mora screening at airport mamora skogi umla kora opkatak wasing ratleta el bologingui akari ka wasei ngarngia omte ergidel ngarsei malubet ta'dad lo mes el meksul wasegegid el process amral mutaw tamang therefore kata korak klorngudel waset masalas kogil mral lemita gegid el tagoy maal dadu el malsada seya kotel garik ongerung sel
Egal quarantine sites rigid. Okmu mong tamay tirigay atar tiramos mere. Or yung positive. Balgulak mulwas tirigay rogul ngarsel quarantine sites Miguel sites amlar imol skogi. El mut el mori tester tirroku el mut el medela deis ra quarantine el mortir. Sulang. Sulang delegate akmo onger selong erulge. Ngoy say al sugumong tirigel ngara kwamel me akmer de anytime ra within yourself 14 days. El sugum tamo kora symptomatic. Matamo test malubat to test cell day 7 maluban day 14 ya tartira test positive kada ngoy titril mara isolation ya tirgal rest adil move tel ngar cell quarantine move tel reset quarantine mo day 1 mangwalu tel mo ra process ya maro tirgal surveillance team ramam amo mga tmok ra contact tracing og tel nakmula sa tamlar imolskogi most likely tamo interview tirgal babil if necessary ito direct tester tir hindi oy al sugo mga niyawan al positive even mal last day ra quarantine el boniawan al positive tel mo tel reset mo tel another 14 days Me era bolo ngere sel ne ko tel krige ko gel wasem would that include trigel ngara frontline gider airport trigel customs ma quarantine ma at other airport el tester tire mal orita mo required del mora quarantine. Ngoy sendi mo yor result tersegi del contact tracing. Batirgegi del kuk ada surveillance team ramamara IOC amo omes lo sing wangarang at exposure tir. Sugum tamle eroy del dimla kalbolge tir nguk ngania tetele la bolo o ritter tir ndi ngayegi del protocol in place among. Ngoy sel sugum tamlam tigering lo sing adra quarantine ng immigration ng tirgal mo screener tira mlokmed and then ito kukso iso beratara at tele lauriol mo make sure that either the test mo lugta mo quarantine. Selmne kotol gera nga. Oh, igual sula delegate. Kita nga niya consular kita nga kuam, consul general. Kaya dia oversee kaya oral pantira hospital tira kaya kuk tiletal nga kuam. So yes, may say. Meaning in sebedel wada assured del wasing ngaringar dadal open trir sel al transporter tir in more airport throughout the whole process. Make sure it was in dia kalgora mo contamination. Tingnan klel kombali. If I may, President of Senate, say, kita diregal neon tidal mora kabanora guama aulingita helperingira dia del transportation ma escort al mora airport maradad el seberil di mora tarma ke border aircraft ay rogui a legiling helperigidringi ndimne tal sel mora tarma kam no dia sebel requirement tra TSA by the other TSA adiluringi luasing ay layers ra preventive measures will give la put in place el multra installation ra flexi class among syllable loldar sa passporter tira personnel ra TSA dia ka ngari segi de flexi class el ngara dolong lir segi dia amlo imong el dulwa segi dia giril motor ringi ra beklat lendal ngarang security masih regal البلول standard that they can say the remover ngi malube ka the waiver ngi ra waitial di everything else al giling ergid alwase morgar adal assist artialo mara el mol mult mai gel protocol ngi a bodolas melotirakla ang kurang niya follow up question etya questioner adra Blue Lawrence sorry el mom de la sem algo mangaria positive case mo komung gigi del positive case el mora isolation kam sodi segi del waseng ngara isolation makarang segi del kukura beyond their cell isolation or say what happens
Mansulang Senator Age. Segi di al sukum moringa positive case trigger cellular sing PUI protocol matangul mo mora isolation at sukum ang asymptomatic malubang mild symptoms ringi morsel alternative care site tal bladakat makli at sukum ang require al newing al talibal critical case ringi mora hospital mora isolation segi di angara planner ilang moro sa igid surveillance team mamumangat mo kusel contact tracing while at mga mo contact tracing ilwasit tarwata al ada blolge tir kura wangarang exposure tir and then yung yakuk iosira hospital malukol mo ra NEC sa igid ilwasit kada recommend ra president man declare national emergency moro mo nga igid protocol restrictions la igid mo implement hindi sa igid ako protocol was ang igid adal madang ang anya protocol in place sa adra public safety kung anya part tiringil transport in full PPE and then ikadang sa igid marahil mong hopefully hindi ka positive case hindi in the event boringi igid protocols in place algo mga niya positive case en telal ada sa iral smer positive case edir nga niya rumor hospital ma isolation facilities el container tel artigay gidal other smer ang kurate lang maximum number of cases sa bedel handle may sel asel alternative care site capacity ringit elang at 28 Isabel surge malubal sumang lenglak la isirar adal confirmed del ngarcel sa el surge mo 50 sa igid capacity sel alternative care site yal sukum ang motel mo lenglak ra 50 eng ngania surge ward ra hospital gimot mo kringil direct sa el mo o surge ward ra covid in the isolation room ra kukti existing isolation room ra el ang 5 hindi nga nitir gaya del tedel nga taiwan al men mura al sel mong sa igay kita capacity gaya del